Good evening, student. I am Pratish Acharya. I will discuss about some important points which are related to addition of vector. So, already I have discussed about some important things like is triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition, as well as polygon law of vector addition. Now, I will discuss about some important conditions which are related to addition of vector. So, my first condition is vector addition is commutative. पिले तमे जानिछ कौन कौन कम्यूटेटिव लॉ माने कौन क्रम विनिमय नियम कौन करुची वेक्टर लॉ कौन करुची वेक्टर एडिशन ओबे कौन करुची क्रम विनिमय नियम को ता हमें जानिबा आ कौन से ओबे करुची ए जो वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव लॉ को ओबे करुची माने सहयोगी नियम को से ओबे करुची तो ए दीटा नियम को वेक्टर एडिशन ओबे करुची जहा कि हमें पढ़िबा ओके प्लीज लिसन केयरफुली एंड फोकस टू दैट ब्लैकबोर्ड सो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव सो it states that the sum of two vector remains same here in whatever order they clear may be added. So what is the vector addition? Commutative. So commutative law states that the sum of two vector remains same if you represent a vector plus b vector remains same in whatever order may be added. Whatever order means if you represent a vector plus b vector which is equal to, you can write that b vector plus a vector. So this is called commutative law. So from above consideration we can represent the mathematical term that is a vector plus b vector equal to b vector plus a vector. So that law said that. So it states that the sum of two vector remains same in whatever order. This is the if you represent a vector पर कौन आसी b vector आसी समान एडिशन होसी एबे कौन हला whatever order को हमें कौन कले चेंज करी प्रथम b vector लिखिले तापर a vector लिखिले तो समानंकर वैल्यू कौन रहउची समान रहउची आर जति रहला आर जति रहला ताकू कहबा क्रम विनिमय नियम बा कम्यूटेटिव लॉ क्लियर ओके जहा कि हमें प्रूव करिबा प्रूव ऑफ दैट वेक्टर एडिशन सो जतला हमें प्रूव करिबा how to prove that commutative law पिले ऑलरेडी तुम जानिछ कोन जानिछ पिले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें एड कोन करिबा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में के हमें कंसीडर करिबा सो यू नो पिले व्हाट डू मीन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑलरेडी आई हैव टोल्ड दैट थिंग इन बिफोर क्लास सो इफ यू रिप्रेजेंट दिस इज द वेक्टर a and this is vector b both are simultaneously acting at points o having resultant having magnitude as well as direction that is a vector and this is b vector such that the resultant vector which is also at that same point while the two vectors are originate and that resultant vector whose magnitude
as well as direction opposite to that of 2 vector. So if you represent like that, here you can write that thing. So this is vector and this is same. So this is called resultant vector R vector, you know that. And that angle is what? Is alpha, and that angle is theta, you know that. Already I have discussed that one. Okay, so that vector is a vector, that's why that vector is also a vector. That vector b vector, and so that side is also b vector. Clear? So we can represent by alphabetic order. So this is O, this is P, this is Q, and this is S. So that OP side which is equal to SQ side, and that is OS side which is equal to PQ side. Clear? Okay. So how to write that thing? So if you represent in the diagram, that parallelogram law of vector addition can be represented as a triangle law of vector addition. Please note it. Okay. So first of all, we can write that. Let us consider two vector, A vector and B vector, both are acting simultaneously. Both are acting simultaneously at a point. Clear? Oh. Clear? Along what? OP vector and OS vector. R vector is the resultant vector, also acting from the same point O, taken in opposite order. Now in triangle, if you represent, that is the triangle OPQ. बोले देखो हमें कौन बोले? Let us consider two vector. ना हमें तीन वेक्टर नले ए वेक्टर बी वेक्टर को गोटे पॉइंट रू ओरिजिनेट मींस सेमानंकर टेल पॉइंट गोटे पॉइंट रू बाहर. ओके, simultaneously acting at a point along four direction जाउछन OP direction and OS direction रे जाउछन. Similarly, R vector is the resultant vector also acting from the same point. On which as R vector be same point रू बाहर, that is O point रू बाहर, किंतु तार direction opposite to that of two vector. Okay, according to parallelogram law of vector addition. Okay, while you representing parallelogram. So in triangle OPQ, OPQ कोड़ा प्ले OPQ. Okay, जदि हम जितने OPQ देखिबा, here that is OP vector and PQ vector, both are in same direction. So here you write that A vector plus B vector, which is equal to R vector in OPQ triangle, OQ vector, which is in opposite direction.
देखो पिले को डायरेक्शन होची ऑपोजिट डायरेक्शन कार ओपी PQ रो ऑपोजिट डायरेक्शन जाउची OQ वेक्टर इक्वल टू कोन आसला OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर क्लियर सो OQ वेक्टर माने कोन पिले R वेक्टर which is equal to कोन आसला देखो R वेक्टर which is equal to A वेक्टर प्लस B वेक्टर क्लियर कोन आसला that is A वेक्टर प्लस B वेक्टर that is equation number 1 Similarly जेतोळे आमे ऑपोजिट ट्रायंगल को देखिबा ऑपोजिट ट्रायंगल कोडा OSQ now in triangle OSQ क्लियर क्लियर कोडा देखिबा OSQ ट्रायंगल को देखिबा तो OSQ रे OS and SQ both are in same direction but OQ in opposite direction so OQ is what resultant for both of the triangle clear देखो चिंता करो आ पाए भी ये रिजल्टेंट आ पाए भी ये रिजल्टेंट ए ट्रायंगल को जो चिंता करे ये रिजल्टेंट ए ट्रायंगल चिंता करे ये रिजल्टेंट क्लियर सो इन ट्रायंगल OSQ OQ वेक्टर which is equal to कौन पहले देखो कौन आसिला OQ वेक्टर इक्वल टू OS वेक्टर sorry OS वेक्टर प्लस SQ वेक्टर क्लियर पहले OS वेक्टर प्लस SQ वेक्टर so OQ वेक्टर माने कहते पहले that implies OQ वेक्टर means R वेक्टर which is equal to B वेक्टर OS वेक्टर माने B वेक्टर plus A वेक्टर so this is equation number 2 as we know that in that parallelogram law in that parallelogram contains two triangle while you represented two triangle that resultant vector is common for both of the triangle हमें देखिले ए parallelogram को देखिबा जदि parallelogram diagram को जदि चिंता करिबा हम कोन देखाउछ दीटा ट्रायंगल देखाउछ एटा ट्रायंगल देखाउछ सो दीटा जे ट्रायंगल पई ए रिजल्टेंट वेक्टर टा मींस ए डायरेक्शन टा बा डायगोनल टा कॉमन अछि पिले तो हमें जदि ए दीटा ट्रायंगल रो ए रिजल्टेंट वेक्टर को कॉमन बोली भाबी नबा ताहले हमें जदि ए इक्वेशन दीटा को इक्वेटिंग करिबा सो कोन पिले देखो चिंता करो ए लिख दूची सो देखो पिले नाउ R vector which is common for both triangle so equating the two equation 1 and 2 जेतला हमें जब देखिले ए जो पैरेललोग्राम रे जदि हम देखिबा दीटा ट्रायंगल बोली की R वेक्टर को जदि हमें कोन नबा ओने कॉमन डायगोनल बोली कंसीडर करिबा ताहले हमें कोन करिबा ए दीटा जाको इक्वेशन को इक्वेटिंग करिबा काहे कि R भी R वेक्टर अछि R भी R वेक्टर अछि सो कोन असला पिले देखो सो you write A vector plus B vector which is equal to B vector plus A vector. So this is the commutative law satisfy करछ. So A vector plus B vector equal B vector plus A vector देखो पिले हम कौन प्रूव करियर थिला A vector plus B vector equal कौन थिला B vector plus A vector जोटा कि हमें प्रूव करले जोदरा कि हमें देखिले वेक्टर एडिशन काहा को सैटिस्फाई करछि कम्यूटेटिव लॉ को सैटिस्फाई करछि जोदरा कि हमें कोन मिला ओटे डेफिनेशन सैटिस्फाई हला से कोन कहिथिला A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर क्लियर प्लीज नोट इट
Next point is vector addition is associative. So, in associative law, it states that in associative law, we can define the definition that tells us, it states that the sum of two vectors are remain same. Sum of three vectors, sum of sum of sum of vectors are remain same in whatever grouping they are added. Okay. So it states that the sum of vectors are remain same in whatever grouping they are added. Clear? So from above definition, how to write that mathematical term? So sum of vectors are remain same in whatever grouping they are added. That means A vector plus B vector plus C vector, that is called associative law, which is equal to A vector plus B vector plus C vector. So this is called mathematical representation of associative law. Clear? So now I'll prove that thing. Okay? So prove. How to prove pile? मैं prove केन करिवा? आमे जानि से parallelogram law of vector addition. So if you represent three vectors, suppose this is vector A, this is vector B, and this is vector C. Okay? A vector, B vector, C vector, and this is the resultant vector. Okay, and that can be represented as R vector. Now, if you join that thing, also we joined that diagonal. So we can represent by alphabetic order. That means M, N, O, P. Clear? So according to that definition, it said that the sum of vectors are remain same in whatever grouping they are added. That means आमे जतले एडिंग करिबा ग्रुपिंग रे करिगी आमे ऐड करिबा जहाँ भी आमे ऐड करिबा से वेक्टर को जदि आमे इंटरचेंज करिबा ताहले भी सेम आसीबो जोटा कि आमे प्रूव करिबा. So पिले in parallelogram law of vector addition we know that the resultant vector is the sum of number of vectors, as you know. So if we represent in graphical, okay, जदि हम represent करिबा graphical diagram रे तो पहले देखो ए resultant vector को जतले हमें join करूचे जतरे कि केतरे triangle दोछ एटा गोटे triangle दोछि एटा गोटे triangle दोछि एटा भी triangle दोछि बहुत गुडा triangle दोछि. तो हम कौन करिया छै प्रूव करिया छै. सो प्रथम हम देखिबा लिखिबा let us consider, okay, let us consider a parallelogram MNOP. Clear? Where A vector, B vector, C vector, where A vector, B vector and C vector acting along the same direction. But resultant
R vector represents R vector which is acting, but resultant R vector represent in opposite or taken in opposite order. So now I will define first triangle MNO. In triangle MNO, in MNO triangle, what will happen? MN and NO both are in same direction. That means A vector and B vector are in same order. Okay, so we can write that A vector plus B vector are in same order, so they represent addition. Okay, but MO, clear? MO, which represent what? Acting along opposite direction. So we can write that thing is R prime vector. So this is called R prime vector. Clear? Now again in triangle what? देखो clear. एबे देखिबा ट्रायंगल कोडा MOP. MOP यदि हम MOP को जिबा तार तो कोन R prime vector and C vector both are in same direction, but resultant vector R vector taken in opposite order. So in triangle MOP, what will happen? MO plus MO vector plus OP vector, which is equal to कौन पहले MP vector. So MO means what? R prime vector plus C vector, which is equal to R vector. Clear? So R prime vector माने कौन पहले? R prime vector equal to, there is equation number 1. R prime vector equal to what? A vector plus B vector. So हम कौन करिबा बंधन भितर रखिबा plus C vector, which is equal to कौन आसला पहले R vector. तो हम देखिले देखो पहले लेफ्ट साइड पड़े आस. ओके, दैट इज इक्वेशन नंबर 2. एबे हमें कौन करिबा? एबे एमिति रिप्रेजेंट करिबा जे हमको राइट साइड आसीबार अछि, जहा द्वारा कि हमें कौन करि परिबा एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करि परिबा. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Clear? Please note it. After that, I will erase that thing. पिले मु जहाँ भी कहूँ नोट करो, जहाँ भी लिखूँ नोट करो. Clear? So पिले मु डाको erase करूँ, please. हमें एतिक जिनस आनियार हेले ही हमरो प्रूफ होबो. तो हमें जान देले ट्रायंगल ने को ट्रायंगल ने प्रथमे ए ट्रायंगल ने सेकंड रे ए ट्रायंगल ने. एबे हमें कोन करिबा? we know in triangle को ट्रायंगल ना पिले एटा नंबर कोडा नंबर NOP कोडा नंबर N OP. Clear? Okay, कौन नंबर NOP triangle. So in NOP triangle, what will happen? Play NO and OP both are in same direction, but NP in opposite order. Okay, so NO vector
plus what OP vector which is equal to कौन पिले NP vector. तो पिले आपको हम दे दबा R डबल डैश वेक्टर आपको R प्राइम वेक्टर देले आपको डबल प्राइम वेक्टर देले. सो इट कोन आसला NO वेक्टर माने कोन B वेक्टर प्लस OP वेक्टर माने कोन C वेक्टर which is equal कोन आसला पिले R डबल प्राइम वेक्टर. क्लियर. इक्वेशन नंबर 3. अगेन हमें कौन करिबा एबे देखिया को ट्रायंगल होचे देखो हमें रिप्रेजेंट करिबा एटा जान देले पिले ए डायगोनल जानचे तो ए डायगोनल एटा मिसले एटा ଗୋଟେ ट्रायंगल होचे ना पिले MNP. अगेन इन ट्रायंगल MNP जदि हम चिंता करिबा ट्रायंगल कोडा MNP को जिबा. सो MNP ट्रायंगल रे कोन आसला एटा ଗୋଟେ साइड acting along in that direction and that is also acting along in that direction. So MN and NP both are in same direction, so we are adding vectorically. So MN vector plus NP vector which is equal to कहीं MN और NP both are in same direction. देखो एटा ଗୋଟେ direction एटा ଗୋଟେ direction जो dotted line R prime double prime vector कहछि. तो ये दिटा कोन आसले सिमिलर डायरेक्शन आसले बा सेम डायरेक्शन आसले किंतु एमपी टा कोन आसी अपोजिट डायरेक्शन रछ. सो हमको ट्रायंगल होचे MNP पाइन होचे MNP. सो MN and NP both are in same direction but MP is opposite direction. Okay, so MN means what? A vector. Clear play? A vector plus NP means what play? Already हम पाइचे कौन पाइचे B vector plus C vector. कौन पाइचे B vector plus C vector which is equal कौन आसला प्ले R vector. Clear. That is equation number 4. Clear प्ले. Now एबे देखो इक्वेशन नंबर 2 को देखो इक्वेशन नंबर 4 को देखो कौन सेम अछि R vector कौन अछि सेम अछि. Now equating, now comparing equation 2 and 4 with that. So कौन आसला पहले देखो एक चिंता करो A vector plus B vector A vector plus B vector of plus C vector which is equal to कौन आसला A vector plus B vector plus C vector का of. So हमें इठू जानिले जे वेक्टर एडिशन भी एसोसिएटिव लॉ को सैटिस्फाई करूछि. हेले हम पिले हम कोन पढले एबे पढले हम प्रथमे कम्यूटेटिव लॉ को वेक्टर एडिशन सैटिस्फाई करूछि एसोसिएटिव लॉ को वेक्टर एडिशन सैटिस्फाई करूछि. क्लियर. क्लियर पिले. So this is the vector addition or this is the fundamental theory, fundamental representation of vector addition. और कहबा हमें कौन कहबा some condition for fundamental theory of vector addition or important facts of vector addition. Okay. पिले आको नोट करो बुझी की नोट करो जहाँ भी डाउट अच्छे मते कमेंट सेक्शन रे पठाओ लिखिकी. आ दया कर पिले मो चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक कर एंड शेयर करो तुम सांग मन. ओके थैंक यू.